His Divine Grace, A.C. Bhaktisiddhanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki, Anantakoti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Sikha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki, Shri Radha Krishna Govardhana, Shamkund Radhakund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Shri Radhagolakananda ki, Shri Giri Govardhan ki, Shri Gaunitai ki, Sankirtan Yajna ki, Gopramanande. All glories to their Sama devotees. All glories to their Sama devotees. All glories to their Sama devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So devotees, keep yung circusa. I think you're a little tired. Ustali. We'll do a little Vaishnav exercise. All right. Hands in the air. All your hands, if you have more than two, put them out. Everyone take a deep breath.
And everyone say, after me, very loud. Ir visi po manęs iš karto labai garsiai sako. After me. Po manęs. Hare Krishna! Hare Krishna! I think you're quite tired. So look, we have to do it one more time, I'm afraid. So, okay, hands in the air. Deep breath. And after me. Hare Krishna! Hare Krishna! Okay, not too bad. I'm sure you'll do better tomorrow. So devotees, we're doing a little seminar today and, today and Saturday about Srila Bhaktisiddhanta Sarsvati. Yes. Of course, he's the spiritual master of Srila Prabhupada. And in fact, this festival is sort of dedicated to him, you could say, kind of. It hasn't been emphasized, I don't think it's been emphasized that much. But you may have noticed that every morning in the Bhagavatam class, we read a verse which, in the purport, there is reference to Srila Bhaktisiddhanta. Bet galbūt pastebėjo, kad iš mūsų skaitomų kasdien Šrimad Bhagavatam posmų, jų komentaruose yra kokia nors ištrauka apie Bhaktisiddhanta Sarasvatį. Did you notice that? Ar pastebėjai? And it is not by accident. Ir tai ne šiaip sau, neatsitiktinai. But these verses have been selected, as I understand, particularly because, for that reason, that there's some statement there by Srila Bhaktisiddhanta. Šie posmai ten buvo parengti tokia tvarka dėl to, kad ten yra kiekvienam komentare tų posmų Bhaktisiddhanta Sarasvati kažkokie teiginiai. Right, so what we'll do, we'll go through today and on Saturday at this time, we will go through different incidents and pastimes and happenings in the life of Srila Bhaktisiddhanta. Tad šiandien ir šeštadienį lygiai tuo pačiu metu mes aptarsime tam tikrus Srilos Bhaktisiddhantos Sarasvačio gyvenimo ar įvykius ar pamokymus. Some of it or a lot of it you may well be, I think you will be familiar with. Galbūt pakankamai daug iš to atsitikimų jūs jau būsite girdėję. But don't worry if you've heard some of or even all of these things before. Tačiau nesijaudinkite dėl to, kad jau kažkokią dalį būsite ar net viską girdėję anksčiau. Because Prabhupada said that repetition of a good thing is good. Nes Prabhupada sakė, kad gero dalyko kartojimas yra gerai. I mean, we are repeaters, aren't we? Tai mes iš tiesų esame kartotojai, ar ne? We repeat the Hare Krishna Maha Mantra. Mes kartojame Hare Krishna Maha Mantra. 16 rounds. How many mantras is that? 16 times 108 is? 16 kart 108 yra kiek? Yes, Hari Bholananda Prabhu. Huh? Skolka. 728. That's right. So just, some of you have been chanting 16 rounds for 20 years. What is 1,728 times 365 times 20? Tai kiek bus 1728 padauginus iš 365 ir dar padauginus iš 20. Hari Bholananda Prabhu. Okay. Anyway, okay. Thousands of times.
maybe millions of times, I don't know. I heard somebody counted that it's 12 million. 12, exactly. No, and 600. 12 million, 600, 14,000. 614,400. 12 milijonų 640 tūkstančių. That's if you've been chanting. If you've been chanting your rounds Čia su ta sąlyga, jeigu kartojate savo ratus for 20 years. 20 metų. And if it's 10 years, then it's 6 million, right? Something. 6 milijonų su kažkiek. And those of us who've been chanting for 50 years, O tie, kurie kartoja 50 metų. anyway, it's a lot. 31. Nu, daug, 31 milijonas. 31 million and a half. 31.5 million, 31,5 milijonų. give or take a few thousand. Pridėk ar nuimk kokius kelius tūkstančius. So it's our repeating things is our business. Ir čia mūsų tarsi tokia veikla, verslas, kartojama veikla. We repeat Bhagavad Gita. Mes kartojame Bhagavad Gita, We repeat the instructions of Srila Prabhupada. kartojame šios Prabhupados pamokymus. And you do not get like a special award if you come up with a new idea, Ir jūs negaunat jokio apdovanojimo už tai, kad pateikėte naują idėją. but rather it will not be appreciated. Veikiau ji nebus visiškai įvertinta. Yes, like we want to study the 19th chapter of Bhagavad Gita, Kaip pavyzdžiui, 19 Bhagavad Gita skyriaus studijos the 13th canto of Srimad Bhagavatam. arba 13 Srimad Bhagavatam giesmė. Yeah. What else? Anyway, you get the idea. Nu, suprantat pačią mintį. So yeah, we repeat. Mes kartojame. And we explain how to apply these things in different situations. Ir aiškiname, kaip pritaikyti tos dalykus įvairiose situacijose. But really, there's so much repetition. Bet iš tiesų tiek daug kartojimo. So I'm just saying that if, some of these stories we tell you, if you've heard them before, don't worry. Tai tiesiog sakau, jeigu jau tas istorijas kažkurias būsit girdėję, kurias aptarsim, tai nesijaudinkit dėl to. Oh no, I heard this before. O ne, aš jau tai girdėjau anksčiau. Oh, it's boring. Kokia nuobodybė. Yeah. Oftentimes we say that like studying the same books again and again Dažnai sakoma, kad tų pačių knygų kartojimas vėl ir vėl prie tos studijos, kad visi kartojančias. and chanting the same mantras and songs again and again. Tų pačių mantrų ir giesmių kartojimas vėl ir vėl. Sometimes we say it's like eating one of these special multi-layered cakes. Kartais tai vadiname tokį procesą kaip daugiasluoksnio torto valgymą. You know what I mean? Žinot, ką turiu omeny? Do you have that culture in Lithuania? Ar Lietuvoje yra tokia kultūra? I mean, I know it's in Russia, but it's not good to talk about Russia. Žinau, kad Rusija taip yra, bet dabar nelabai daroma apie ją kalbėti. You know what I mean? Little thin layers. Plonyčiai sluoksniai. But the cake is thick. Tačiau tortas pats yra storas pakankamai. So as you bite in and you go down through the cake, you get all these different tastes one after the other. Kasdami vis giliau ir giliau į tą tortą, jūs patiriat vis naują ir naują skonį. Well, Krishna consciousness is like that. Tai lygiai tokia Krišnos sąmonė. Yes, so we'll go through some things. I think there'll be some things about Srila Bhaktisiddhanta some things you might not be familiar with. Bet aptarsim kelius dalykus ir manau, kad bent kažko iš tų Bhaktisiddhantos Sarsvati istorijų nebūsit girdėję. Yeah, and then for the last while, for some minutes or so, we'll look at the particular quotations from the purports we've been through about Srila Bhaktisiddhanta.
Ir po kelių minučių mes jau pasigilinsime į tas ištraukas iš Srimad Bhagavatam posmo komentarų, tai yra, kuriuos studijavome. Okay, so, we know that Srila Bhaktivinoda Thakur had been praying, for a ray of Vishnu. Žinome, kad Srila Bhaktivinoda Thakur meldėsi, kad jis gautų Višnu spindulį. He really wanted someone to come who could just really push on the Krishna consciousness movement. Jis norėjo susilaukti asmenybės, kuri padėtų skleisti šį Krishnos sąmonės judėjimą. Because he was like a one-man army. Nes jis buvo kaip ir armija ar kariuomenė iš vieno žmogaus. There was nobody else who was qualified in the ways that he was qualified. Nebuvo daugiau ne vienos asmenybės kvalifikuotos taip, kaip jis buvo kvalifikuotas. I mean, there were other people who were chanting Hare Krishna. Na, buvo tokių žmonių, kurie kartojo Hare Krishna, aišku. There were different Babajis. Įvairiausi babadžiai. There were different caste Goswami. Įvairūs kastiniai Goswami. These are two kind of well-known groups of followers of Lord Chaitanya. Čia dvi gerai žinomos viešpatės Čaitanijos pasekėjų grupės. But oftentimes, people like Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, they would not really take those people very seriously. Tačiau dažnai Srila Bhaktivinoda Thakur ir Srila Bhaktisiddhanta Sarsvati į tuos žmonės nežiūrėjo rimtai. Yeah, when, like for example, we know with Srila Bhaktisiddhanta, when Srila Gokishore Das Babaji Maharaj passed away, Pavyzdžiui, žinome, kad Srila Bhaktisiddhanta Sarsvatis, jeigu Kishore Das Babajis pasitraukė, then Srila Bhaktisiddhanta was the only initiated disciple. Srila Bhaktisiddhanta Sarsvatis buvo vienintelis jo išventintas mokinys. But at that time, he was still a young man. Tačiau tuo metu jis vis dar buvo pakankamai jaunas. That was 1914. Tai buvo 1914. So he would have been, at that time, he would have been what? 40? Jam buvo kažkur 40 turbūt. Something around 40. Nu, maždaug. So, he's not an old man at all. Dar nesenoras, taip sakant. Yeah. Visiškai. You know what Prabhupada said? Ir Prabhupada sakė, and this may just be an interesting insight into yourselves. Jis pateikė įdomių įžvalgų į mus pačius. Prabhupada said that it is a Vedic standard Srila Prabhupada sakė, kad yra vedinis standartas. that males up to the age of 40 Kad vyrai, kuriems yra iki 40, are referred to as boys, vadinami bernukais. and females up to the age of 40 O moteris iki 40 metų, are referred to or addressed as girls. jas kreipiamasi kaip į mergaitės. And I remember when I joined the movement, Atsimenu, kai prisijungiau prie judėjimo, the ripe old age of 21. jau man buvo toks sunokęs amžius 21 metų. And I heard Prabhupada talking about you girls and boys in his lectures. Srila Prabhupada paskaitose sakydavo, į mus kreipdavosi kaip į berniukus ir mergaitės. And I remember thinking, what boy? I'm not a boy. I'm 21. I'm a man. Ir aš galvoju, koks berniukas, man 21, aš jau vyras, suaugęs vyras. Yeah, anyway, okay. So, but when Srila Gokishore Das Babaji Maharaj passed away, then Srila Bhaktisiddhanta was the only disciple. Tad kai Srila Kishore Das Babaji Maharaj pasitraukė, tai Bhaktisiddhanta Sarasvatis buvo vienintelis mokinys. So he came over from Mayapur to Navadvip town. Iš Manipūro jis atvyko Navadvipos miestelį. And the body of Srila Gokishore was there in Navadvip town. Srila Kishore's kūnas buvo Navadvipos miestelį, būtent tam. And there was a whole group of Babajis gathered around that place. Ir buvo visa grupė babadžių aplinkui susirinkusių. And Srila Bhaktisiddhanta walked in and said, I have to do all the last rites and the funeral ceremonies.
Srila Bhaktisiddhanta Sarsvatis jiems pasakė, kad žinot, aš turiu atlikti tas paskutinės laidojimo ceremonijas atlygas. Because I'm the only disciple. Nes aš vienintelis mokinys. It's my duty. Tai mano pareiga. But all those others, they said, no, you're too young. We're much senior to you. Kai kurie iš jų sakė, kad oi, ne, tu per jaunas, mes už tave žymiai vyresni. But then Srila Bhaktisiddhanta challenged them. Tačiau tuomet Srila Bhaktisiddhanta metė jiems iššūkį. Anyone who has not had contact with a woman Bet kuris neturėjo santykio su moterimi in the last, year, per paskutinius metus, and none of them put their hands up. ir ne vienas iš jų nepakėlė rankos. Because only those could touch my Guru Maharaj, he said. Jis iškėlė tokią sąlygą, kad tik tai tie gali liestis prie mano Guru Maharadžų, kurie atitinka šią sąlygą. Then last 6 months, Po to per 6 mėnesius no hands went up. jokių rankų nepakėlė. In the last month, Per paskutinį mėnesį no hands went up. nė viena ranka nepakėlė. In the last week, Paskutinę savaitę, at least they were honest, bent jau jie buvo nuoširdūs, no hands went up. nė viena ranka nepakėlė. So he said, none of you should touch his sacred body. Jis pasakė, kad ne vienas iš jūsų neturi teisės liesti šio šventą kūną. So, Srila Bhaktisiddhanta didn't take these people just in general as a group. He just didn't take them very seriously. Ir Srila Bhaktisiddhanta Sarsvatis ne tai, kad labai kažkaip bendrai juos žiūrėjo, jis tiesiog iš vis rimtai juos nežiūrėjo. And including the caste Goswamis. Jis skaitant ir kastinius Gosvamis. Yeah. I have met many Mr. and Mrs. Swami. Žinot, man daug teko tokių sutikti, ponas ir ponė Swami. Many. Daug. And I've met even a few Mr. and Mrs. Brahmachari. Ir netgi daug tokių sutikau, kurių pavardės yra ponas ir ponė Brahmachari. Seriously. Rimtai. These terms, they're like respectful terms. They've just been adopted as family names. Na taip tokios tarsi garbingi titulai, kurie tapo giminių vardais. So anyway, and he didn't take them very seriously. Ir jis, aišku, ir juos rimtai nežvelgė. Yeah. So anyway, the thing is that we mentioned that Bhaktivinoda Thakur had been praying for a ray of Vishnu, means like an empowered devotee to descend from the spiritual world. Reikalas tuomet, kad mes jau minėjome, Bhaktivinoda Thakuras jis meldėsi, kad viešpats jam pasiųstų Višnu spindulį, tai yra labai galinga asmenybė iš dvasinio pasaulio. Because the state of Gaudiya Vaishnavism at the time was really not good at all. Kadangi Gaudiya Vaishnavizmo padėtis tuo metu buvo labai negera. So he wanted someone to come who could really, represent Lord Chaitanya in really bona fide ways. Tad jis labai trošo, kad nužengtų tokia asmenybė, kuri reprezentuotų viešpatį Čaitanę nuostabiais būdais. So Srila Bhaktisiddhanta appeared then on February the 6th, 1874. Srila Bhaktisiddhanta Sarsvatis apsireiškė 1874 vasario 6. Now I'm going to test you. Dabar jūs išbandysiu. Who knows what time of the day? Kas žino, kiek dabar yra valandų? Ai, ta prasme, kuriuo metu gimė? Kelintą dieną ar valandą? That's it. You're guessing. Spėjat? 3:30 in the afternoon. Tai buvo 3:40 po pietų. 3:30, 3:30. 3:30 po pietų. Okay. 10 minutes discount. Yeah, and when he appeared, his umbilical cord, connecting him to his mother,
was wrapped around his neck and then across his chest and around his back somehow, like a Brahman thread. Tai kai jis pasirodė savo motinos įsčių, ta virkštelė buvo pasidėjusi aplink jo kaklą ir per krūtinę kaip brahmano virvelė. And that, the mark, it was like tight around his body, the cord. Ir buvo toks ženklas, cord? The umbilical cord. Virkštelė buvo net prisispaudus prie kūno. It was tight, and it made a mark, particularly across his chest and back. Ji buvo taip tvirtai prisispaudus, kad būtent padarė tą žymę ant jo krūtinės ir nugaros. And that mark remained there on his body through his whole life. Ir ta žymė išliko ant jo kūno per visą gyvenimą. So devotees, he was the 6th child of Srila Bhaktisiddhanta Thakur. 6th child in a family of 13 children. That's a lot of children. You know, I would seriously encourage you, grihastas, don't have 13 children. You know, some of them were devotees. Srila Bhaktisiddhanta, of course, he is great devotee. And there was another one named Lalita Prasad, who was the youngest. He was also a devotee. Yeah. But even he was like the next best in terms of being a Vaishnava. But even he, you know, he was not really such a like fixed Vaishnava. So they say that when Srila Bhaktisiddhanta was born, his feet, and when he was just a little child, his feet were soft like butter. So when anyone touched his feet, it seemed like there were no bones inside. And his skin was so delicate that even just a little touch of his skin would redden the skin. So, you know, such delicacy in a person's body, that's like a special sign. So now that was February he appeared. 5 months later in July, it was Rath Yatra. And it's a very famous story. I'm sure you've all heard the story. Srila Bhaktisiddhanta Thakur's house was on the main road of Jagannath Puri. And that's the road which the Rath Yatra goes down every year. Those of you who've been there, you would know it's a really wide road. It's a huge road. So anyway, the Rath Yatra started. Their house was about like half a kilometer or something like that down the road from the temple entrance. And somehow, Kashke.
the Rath-yatra chariots stopped in front of Bhaktivinoda Thakur's house. Rath-yatros vežimai sustojo tiesiog prie Bhaktisiddhanta Thakuros namų slenksčio. You know, occasionally this happens. Ir kartais taip nutinka. When Lord Chaitanya was in the Rath-yatra, sometimes it would happen. Kai Viešpats Chaitanya dalyvaudavo Rath-yatrose, kartais taip nutikdavo. Yeah. So, and then they'd struggle to get the chariots to move. Ir jie taip sunkiai vargo, kad išjudintų tos vežimus. So this time the chariots were there, they were stuck there for 3 days. Šie vežimai tiesiog užstrigo, jie buvo sustoję 3 dienoms. So just like right in front of the house of Srila Bhaktivinoda Thakur. Būtent prieš Bhaktisiddhanta Thakuros namų duris. He was renting the house. Jis nuomojasi tą namą. So, one of the days, Bhaktivinoda Thakur told his wife, take the child up there and offer him to Jagannath. Tad vieną dieną Bhaktisiddhanta Thakuras pasiūlė savo žmonai nunešti Bhaktisiddhantą Sarsvati prie Jagannathos. So she did that. Who can tell me what was the name of the mother of Srila Bhaktisiddhanta? Na, jau dabar sakykit, koks buvo Bhaktisiddhanta Sarasvačio motinos vardas. Motinos varda. What was the name? Bhagavati Devi? Bhagavati, yeah. Bhagavati Devi was the second wife of Srila Bhaktivinoda Thakur. Tai buvo antroji Bhaktisiddhanta Thakuro žmona. First wife died somehow. Pirmoji kažkaip paliko kūną. So she climbed up. They had stairs going up to the front of Lord Jagannath's chariot. Tad motina laipteliais užlipo į Jagannathos vežimo priekį. And she carried little Bhaktisiddhanta up there and placed him right, like against the feet of Lord Jagannath. Ji pakėlė Bhaktisiddhantą Sarasvatį ir padėjo tiesiog prie Jagannathos priedų. And Srila Bhaktisiddhanta, you know, he is 5 months old, so he definitely can't walk. Ir Bhaktisiddhanta dabar supranta 5 mėnesiais tikrai negali vaikščioti. And, you know, 5 months. So anyway, he rolled over Tad jis apsivertė, with his arms up iškėlė savo rankas and just rolled over onto the lotus feet of Lord Jagannath. ir apsivertė prie pat Viešpatės Jagannathos priedų. So as he's lying there with his hands on the feet of Jagannath, Ir kuomet jis buvo padėjęs savo delnus ant Viešpatės Jagannathos priedų, a garland fell from Jagannath's neck nuo Jagannathos kaklo girlianda nukrito and fell right on top of little Bhaktisiddhanta ir užkrito tiesiai ant mažojo Bhaktisiddhantos and sort of circled around his whole body. ir apsupo visą jo kūnelį. So then they gave him some rice prasad of Jagannath. Tuomet jie davė jam Jagannathos ryžių prasadą. That was his anaprashna, his first Tai grains. buvo jo anaprašna, tai yra pirmieji grūdai. Right, so then just after that, the same day, Bhaktivinoda Thakur took little Srila Bhaktisiddhanta to the Jagannath temple. Ta pačią dieną vos po to Srila Bhaktisiddhanta Thakurą nusinešė mažąjį Bhaktisiddhantą į Jagannathos šventyklą. So now they're going to have like the official anaprashna, Ir dabar jie jau turėjo atlikti oficialią anaprašną. means first grain. Tai yra pirmoji grūdų ceremonija. So Srila Bhaktivinoda Thakur gave him some prasadam from very special deity inside the sort of courtyard around the Jagannath temple. Srila Bhaktisiddhanta Thakurą davė jam prasadą iš labai ypatingos dievybės, kuri buvo Jagannathos šventyklos kieme. Yeah, there is one deity, and there are many demigods inside the walls and just by this courtyard around the temple. Na, tame kieme aplinkui šventyklą yra daugybė pusdievių sienos. One of them is Bimala Devi. Vienas iš jų yra Bimala Devi. Bimala is a name of Yoga Maya. Bimala tai yra Joga Majos vardas. Like in Vrindavan,
What's the name of Yoga Maya? Kaip Vrindavanė Yoga Majos vardas? Purnamasi, thank you very much. Haribolananda Prabhu. You're doing very well. Ačiū Jums labai, Jums puikiai sekasi. Yeah. So, but in Jagannath Puri, Yoga Maya is called Bimala Devi. O Jagannath Purijoje Yoga Maja vadinama Bimala Devi. And that special prasad from Bimala Devi is called Bimala Prasad. Ir tas ypatingas prasadas iš Bimalos Devi, tai vadinamas Bimala prasadas. So up until that time means now Srila Bhaktisiddhanta is 5 months old. He hadn't had a name. Tai dabar supraskite, kad Srila Bhaktisiddhantai tuo metu buvo 5 mėnesių ir jis dar neturėjo vardą. His name was just baby. Jo vardas buvo tiesiog vaikelis, kūdikėlis. But now at 5 months, he gets the name Bimala Prasad. O dabar, būdamas 5 mėnesių, jis įgyja tą vardą Bimala prasadas. Right. So now, anyway, going through his childhood, different things happened. Na, žiūrint jo vaikystę, įvairių įdomių dalykų nutiko. There's a famous pastime when he was 3 years old. Yra žinomas įvykis, kai jam buvo 3 metai. That in the house, during summer, Bhaktivinoda Thakur would arrange that in the main living room, the main lounge in the house, on the table, there's a big bowl of fruit. Ir Bhaktivinoda Thakur savo namuose vasaros metu organizuodavo, kad didžiajame pagrindinėme kambaryje svetainėje tiesiog ant stalo būtų didžiulis indas su vaisiais. So the children, and there were many children in the family, they could just run through any time, grab a fruit, and off they go and eat it. Ir vaikai, kurių šeimoje buvo tikrai daug, jie tiesiog atbėgdavo ir kuomet užsigeisdavo pasičiupdavo kokį vieną vaisių. So little Bimal Prasad, now he's 3, he comes running through. Dabar mažasis Bimala prasadas, jam 3 metais pribėga. Where's the fruit? Ir klausia, kur vaisius? And he sees not in the bowl, but on the table itself, this big mango. Jis pamato vaisių ne į indą, bet ant stalo, kur tai buvo mangas. It's like an Alfonso mango. Čia kaip koks Alfonso mangas. I don't know if you know, but not all mangoes are equal. Nežinau, ar jūs žinot, bet ne visi mangai yra tapatus, ne visi vienodi. And the best mango is called Alfonso mango. Geriausias mangas tai vadinamas Alfonso mango. And if you have not had an Alfonso mango, Jeigu jūs neragavot pakankamai Alfonso mango, you've wasted at least 10% of your life. praradot bent jau 10% savo gyvenimo. Similarly with chum chum. Panašiai su čam čam. Means if you haven't had a chum chum, you've also wasted. Nu, čia lygiai ta pati reikšmė, reiškia, irgi iššvaistė tiesiog 10%. So little Bimal Prasad, he just grabbed this big, effulgent mango. Bet mažasis Bimala prasadas pasičiupo šį didelį, švytintį mangą. And started peeling it and eating it. Pradėjo jį lupti ir valgyti. And Bhaktivinoda Thakur walked in. Ir Bhaktisiddhanta Thakuras įžengė. And Prabhupada says, Bhaktivinoda Thakur mildly chastised him. Ir kaip Prabhupada pasako, Bhaktisiddhanta Thakur labai švelniai subarė. That this was to be offered to our Govardhan Srila. Šis vaisius turėjo būti auka skirta mūsų Govardhan Srilai. But now you have just taken it and started eating it. O dabar tu tiesiog paėmė jį ir pradėjai valgyti. Oh, it is not very good. O čia ne visai tvarkoj. It's an offense to the deity. Tai yra įžeidimas dievybei. So little 3 years old, 3 metų vaikas. Bhaktisiddhanta Bimal Prasad, he took it so seriously that for the rest of his life, he never, ever ate mango. Ir Bhaktisiddhanta Bimala prasadas jis taip rimtai priėmė šią pastabą, kad daugiau niekada gyvenime nesuvalgė ne vieno mango. And when he would be offered mango,
Ir kai jam kažkas siūlydavo mango, because in summer's mango season, nes vasara yra mangų sezonas. and particularly in those days there were so many mangoes, you couldn't sell them, and it was difficult to give them all away. Ir tomis dienomis jų buvo tiek daug, kad tu jų net negalėjai parduoti, tiesiog buvo problema, kaip juos išdalinti. But he would never take one, he would always refuse. Jis niekuomet neimdavo ne vieno, visada atsisakydavo. And he would quote the famous verse from Ishopanishad. Jis citavo žinomą posmą iš Upanishados. Ishvarasyamidam sarvam yat kincha jagatyam jagat tena chaktena bunjita magradha kashasvidanam. Everything within the universe is controlled and owned by the Lord. Visa, kas yra visatoje, yra valdoma ir priklauso Viešpačiui. Therefore, one should accept only those things necessary for himself, Dėl to žmogus turėtų priimti tik tos dalykus, kurie jam yra būtini, which are set aside as his quota, kurie yra skirti jam kaip jo dalis. and one should not accept other things, Žmogus neturėtų priimti kitų dalykų, knowing well to whom they belong. gerai žinodamas, kam jie priklauso. So in this case, it belonged to Krishna, Šiuo atveju tai priklausė Krišnai, but he had grabbed it. bet jis tai pasičiupo savo. Right. And then he would also say, if people offered him, he would say, I cannot take it. I'm an offender. Ir jeigu kažkas siūlydavo jam mangai, sakydavo, aš negaliu priimti, nes esu įžeidėjas. And Srila Prabhupada tells a story about Srila Bhaktisiddhanta, Ir šito Prabhupada pasakoja apie Srila Bhaktisiddhantą, which you might not be familiar with, I don't know. ir galbūt jūs to nežinot. But Srila Bhaktisiddhanta was doing a preaching tour of India by train. Srila Bhaktisiddhanta turavo pamokslavimo tikslais po Indiją traukiniu. So, he'd on a train, in the afternoon, they'd stop in one city, Tai, tarkim, popietėje sustodavo viename mieste, they'd do a program at night padarydavo vakare programą, and stay overnight. ir likdavo per naktį ten, Next morning, get on the train for the next city. kitą rytą lipo į traukinį ir keliavo į kitą miestą. So one time, one Mayavadi sannyasi got on the same train Kartą vienas Majavadžių sanjasis lipo į tą patį traukinį and sat in the same compartment. ir sėdėjo toje pačioje kupe. And someone devotee came and offered some mangoes or just left some mangoes for Srila Bhaktisiddhanta. Ir vienas atsidaręs, įžengęs į tą kupę, jis paliko vaisių Srila Bhaktisiddhantai. Now, by the smell of them, you could tell they were overripe. Ir nuo jų kvapo jau vien galėjai suprasti, kad jie buvo pernelyg sunokę. Means, the taste is not good. Suprantat, jau skonis ne. Yeah. So, but Srila Bhaktisiddhanta, he just sat there with the mangoes next to him. Ir tai buvo manga, ir Srila Bhaktisiddhantas Sarsvatis tiesiog prie jų sėdėjo šalia. And the Mayavadi said, eat the mangoes. Majavadis sako, valgyk mangus. And Srila Bhaktisiddhanta said, no, I don't take mango. I'm an offender. Srila Bhaktisiddhantas Sarsvatis sakė, kad ne, aš negaliu priimti, nes esu įžeidėjas. And the man said, no, you must take the mangoes. Žmogelis sako, ne, tu turėtum paimti mangus. Krishna has supplied them. Krišna juos suteikia. You don't want to refuse Krishna. Juk tu nenori atsisakyti Krišnos. And Srila Bhaktisiddhanta explained that, no, I cannot take them. Ir Srila Bhaktisiddhantas Sarsvatis atsakė, ne, aš negaliu jų priimti. And the man again, he was saying, no, you must take them. You have to take them. Ir vyrukas sako, tu privalai priimti. And Srila Bhaktisiddhanta said, no, you take them. Ir Srila Bhaktisiddhantas Sarsvatis sako, ne, tu juos valgyk. By now, the man had smelt. They are not good mangoes. Dabar tas žmogelis jau suprato pagal kvapą, kad ne visai geri mangai. And the man was saying, no, everything is God. Na ir tas žmogelis sako, viskas yra Dievas. These are forms of God. Tai yra Viešpaties pavidalas. You must take them. Turi priimti. So Bhaktisiddhanta explained himself. Ir Bhaktisiddhanta pasiaiškino. Then he told the man, no, these are forms of God, you said.
Tai jis sako tam žmogui, kad čia tu sakai, kad yra viešpatės forma. You must take them. Tu juos turi priimti. But the man could smell. Žmogelis užuodė. The man said, no, Ne. not so hungry. Aš jau netoks ir alkanas. But these are forms of God. You must take them. Taigi čia viešpatės forma, tu privalai priimti. No. Ne. And Bhaktisiddhanta said, all right, if you don't want to take them, you must admit they're not forms of God. Bhaktisiddhanta Sarsvati sako, gerai, jeigu jau nepriimi, reiškia turi pripažinti, kad tai nėra viešpatės forma. Yeah. In other words, it's not all one. Na, kitai žodžiais tariant, nėra viskas viena. So the man ate the mangoes. Tad žmogelis suvalgė mango. Yeah. So anyway, Srila Bhaktisiddhanta, Bimal Prasad, at the age of 7, memorized Bhagavad Gita. Bhaktisiddhanta Bimal Prasad 7 metų mokėjo Bhagavad Gita mintinai. Any of our children there have memorized Bhagavad Gita? Ar kažkas iš mūsų vaikų jau mintinai išmoko Bhagavad Gita? Not yet. Dar ne. What age? Kiek metų? What's his age? 8 years. Oh, he's 8. Yes. Oh, he should have memorized Jau Bhagavad turėtų būti Gita. išmokęs mintinai. Yeah. I must say one thing. Tai turiu vieną dalyką pasakyti. Srila Prabhupada once, one devotee was introduced to Prabhupada. The devotee had memorized Bhagavad Gita. Kartą šitoj Prabhupadai buvo atvestas vienas atsidavęs, kuris buvo pristatytas kaip tas, kuris išmoko Bhagavad Gita mintinai. So the devotees introduced that devotee to Prabhupada. Atsidavusiai pristatė tą atsidavusiai Prabhupadai. Like, wow, he's memorized Bhagavad Gita. Tiesiog, wow, jis išmoko Bhagavad Gita mintinai. And Prabhupada said, all right, what is his service? Prabhupada sako, gerai, o kokia jo tarnystė? Yeah. In other words, it's not such a big deal, really. Kitaip sakant, netoks jau čia didelis reikalas. So, but anyway, yeah, he memorized the whole Bhagavad Gita and he could explain all the verses. Kaip bebūtų, Bhaktisiddhanta buvo išmokęs Bhagavad Gita mintinai, jis galėjo paaiškinti posmus. So, anyway, let me see here. At the age of 7, Bhaktivinoda Thakur had him start chanting japa. Bhaktisiddhanta Thakuras, kai Bhaktisiddhanta buvo 7, jis jau davė jam kartoti Mahamantrą, tai yra japa. And started him using tilak. Ir išmokė jį naudotis tilaką. He had special tulsi beads. Well, now Bhaktivinoda Thakur has moved to Ranagat, which is near Mayapur. Bhaktisiddhanta Thakuras šiuo metu buvo persikėlęs į Ranagatą, tai netoli Mayapurą, ir šiuo metu jis turėjo ypatingus karolius titulas. So when Bimal Prasad, Srila Bhaktisiddhanta, was 7, Bhaktivinoda Thakur had some special tulsi beads brought from Jagannath Puri for Bimal Prasad to chant on. Ir kai šio Bhaktisiddhantui Bimalo Prasadui buvo 7, Bhaktisiddhanta Thakuras buvo iš Jagannath Puri atsivežęs ypatingus tulasi karolius, kuriuos suteikė Bimalo Prasadui, kad ant jų kartotų džapą. So now he's going to school. Ir dabar jis jau eina į mokyklą. And it became clear, this boy is just not an ordinary child at all. Ir dabar jau tapo visiškai aišku, kad šis vaikas yra ypatingas. Whatever he read, anything, Bet ką jis perskaitydavo, he could repeat it verbatim. galėdavo pažodžiui pakartoti. Just one time reading. Vos perskaitęs vieną kartą. So, and this went on through his whole life. Ir taip tęsiasi visą jo gyvenimą. So he became known as living encyclopedia. Vėliau jis tapo žinomas kaip gyvoji enciklopedija. And they say that even in his last days, just before he left this world, he could still reproduce verbatim, exactly correctly, any part of any book he had read
even 50 years before. Ir paskutinėmis savo gyvenimo dienomis, tai yra prieš pat jam paliekant šį pasaulį, jis galėjo visiškai pažodžiui, visiškai tiksliai pakartoti bet kokį ištrauką iš bet kurios knygos, kurią jis skaitė prieš 50 metų. Once a famous Babaji walked past. Kartą vienas garsus Babadžis ėjo pro šalį. And Bhaktisiddhanta Thakur didn't bow down, but he went, offered pranams. Bhaktisiddhanta Thakuras nenusilenkė, bet pasiūlė jam pranamus. Bimal Prasad ignored him. Ir Bimala Prasadas jį tiesiog ignoravo. So the Babaji asked Bhaktisiddhanta Thakur, why did your son not bow down to me? Ir tas Babadžis paklausė Bhaktisiddhanta Thakuras, kodėl tavo sūnus man nenusilenkė? And Bimal Prasad, Bhaktisiddhanta answered, because I don't offer dandavats to sahajiyas. Ir Bimala Prasadas atsakė, kad aš nenusilenkiu, nesiūlau savo dandavatų sahajiyams, Babadžiams. Very well. In other words, sure, he was pretty tough. He really wanted things to be on the highest standard. Taip sakant, jis buvo tikrai tvirtas ir norėjo, kad dalykai būtų aukštame lygyje. Now, we have to move on a bit. Dabar mums reikia truputį į priekį. When he was 25 in the year 1900, Ir tai jau buvo 1900-ieji. Bhaktisiddhanta Thakur told him, I want you to take initiation from Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. Bhaktisiddhanta Thakuras pasakė jam, kad tu turi priimti šventinimą iš Gokishore Das Babaji Maharaj. Bhaktisiddhanta Thakur and Gokishore Das Babaji Maharaj were like close associates. Bhaktisiddhanta Thakur ir Gokishore Das Babaji Maharaj buvo artimi draugai. In fact, Gokishore Das Babaji accepted Bhaktisiddhanta Thakur as a Siksha guru. Iš tiesų, Gokishore Das Babaji Maharaj priėmė Bhaktisiddhanta Thakurą kaip savo Siksha guru. So anyway, yes, so you must take initiation from him. Tad tu privalai priimti šio įšventinimo. So Srila Bhaktisiddhanta by this time, like we mentioned, he was very brilliant intellectually. Srila Bhaktisiddhanta Sarsvati šiuo metu mes jau kaip minėjome, jis buvo labai intelektualus, protingas. And he was very sort of like a really very clean and extremely well-behaved devotee. Jis buvo labai švarus ir ypatingai gero elgesio atsidavęs. Whereas externally Gokishore Das Babaji Maharaj, he was illiterate. Kai tuo tarpu bent jau išoriškai Gokishore Das Babaji Maharajas buvo beraštis. He was known for being cranky. Jis buvo žinomas kaip cranky. Koks? Cranky. Like, he got angry easily. Reiškia, kad jis lengvai įniršdavo. Yeah. And a little crude. Ir truputėlį grubokas buvo. Sometimes he would live in stool fields. Kartais jis gyvendavo vietose, kur tuštinamas. Just to avoid people kind of chasing him around to get blessings from him. Vien tam, kad išvengtų žmonių, kurie persikėdavo, kad gautų palaiminimus. And whenever anyone would approach him for initiation, he'd get angry with them. Ir kai bet kas prie jo prisartindavo tam, kad gautų išventimą iš jo, jis labai supykdavo. And he'd shout at them, just go away. Jis tiesiog šaudavo, dinkit iš čia. Sometimes he would beat the person with his umbrella. Kartais žmonės jis tiesiog muždavo su savo skėčiu. Just get out. Dinkit. Bang, bang. Yeah. So Srila Bhaktisiddhanta approached him. Tai Srila Bhaktisiddhanta atėjo pas jį. And Gokishore knew him because he was visiting Bhaktisiddhanta regularly. Ir Gokishore jį pažinojo, kadangi reguliariai lankydavosi pas Bhaktisiddhanta Thakurą. So he said, once I accepted a disciple, but he cheated me. Ir jis sako, žinai, aš vieną kartą esu priėmęs mokinę, bet jis mane apgavo. So I'm not going to make any more disciples. Ir aš daugiau tikrai nepriimsiu mokinių. So Srila Bhaktisiddhanta begged him, please accept me. Ir Srila Bhaktisiddhanta jis meldėsi, tiesiog prašau, priimkit mane. Gokishore Das Babaji Maharaj said, well, I will ask
Chaitanya Mahaprabhu. Gaura Kishora Das Babaji Maharaja sako, nu, aš paklausiu viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu. If he gives permission, I will initiate you. Jeigu jis duos leidimą, aš tave įšventinsiu. So a few days later, Srila Bhaktisiddhanta returned. Kelių dienų Srila Bhaktisiddhanta grįžo. And he asked Gaura Das Babaji Maharaj, so what was the order of Mahaprabhu? Jis paklausė Gaura Kishora Das Babaji Maharaja, na, tai koks buvo Mahaprabhu nurodymas? Gaura Das Babaji Maharaj said, oh, I forgot to ask him. Gaura Kishora Das Babaji Maharajas atsakė, nu, oi, aš pamiršau paklausti. So again, Srila Bhaktisiddhanta begged him. Vėl Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati jo meldė. And when he went home, staying with Bhaktivinoda Thakur, Ir kai jis grįžo namo, pabūti su Bhaktisiddhanta Thakuru, and explained, what's happening, ir paaiškino, kas nutiko, Srila Bhaktivinoda Thakur said, either you get him to accept you as a disciple, or just don't come home. Ir Bhaktisiddhanta Thakuras jam aiškiai pasakė, arba tu priverti jį tave išventinti, arba tiesiog negrįžk namo. So, Srila Bhaktisiddhanta went for a third time Bhaktisiddhanta Sarasvatis keliavo trečią kartą. and asked, did you ask Mahaprabhu? Ir vėl paklausė, ar jūs klausėte Čaitanijos Mahaprabhu? Gaura Das Babaji Maharaj said, yes, I asked him. Gaura Kishora Das Babaji Maharajas atsakė, taip, aš klausiau. But he did not reply. Bet jis neatsakė. So he was living on just a little piece of land right next to the Ganges, where a very small little river came and joined the Ganges. Jis gyveno mažame lopinėlėje žemės visai šalia Gangos, kur mažytė upeliai tekėjo į Gangą. So, and there was a rope bridge across this little river to where Gaura Kishora was staying. Ir ten buvo toks tiltas per tą mažą upę, kur Gaura Kishora Das Babaji gyveno. So Srila Bhaktisiddhanta went out into the middle of the bridge over the river. Bhaktisiddhanta Sarasvatis nuėjo pasiekė tiltą per upę vidurį. And he spoke the words of one song of Bhaktivinoda. Ir jis ištarė žodžius iš vienos iš Bhaktisiddhanta Thakuros giesmių. Karuna nahaile, kandiya kandiya, prana na rakibo ara. Without your mercy, Bet tavo malonės, crying and crying, verkdamas ir verkdamas, I'll no longer sustain my life. daugiau nebegaliu tęsti savo gyvenimą. And he told him, either you initiate me or I throw myself into the river now and end my life. Tai jis pasakė, kad arba tu dabar man suteiki šventinimą, arba iššoku į upę ir užbaigiu savo gyvenimą. So then Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj accepted him as his only disciple. Ir tuomet Gaura Kishora Das Babaji Maharaja priėmė jį kaip vienintelį savo mokinį. And gave him the name Ir suteikė jam vardą. Sri Varshabhanabi Devi Daita Das. Varshabhanabi Devi is Radharani. Varšamhana Vidėja, tai yra Radharani. Daita means one who has received the mercy. Daita reiškia tas, kuris gavo malonę. So, in other words, servant of one who has received the mercy of Srimati Radharani. Kitai žodžiai ištariant, tarnas to, kuris gavo Radharanės malonę. So Srila Prabhupada said, Tai Srila Prabhupada sakė, Bhaktivinoda Thakur asked Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to accept Gaura Kishora Das Babaji Maharaj as spiritual master. Bhaktisiddhanta Thakur paprašė Bhaktisiddhanta Sarasvati, kad jis priimtų Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaja kaip savo mokytoją. So Bhaktisiddhanta thought, I am great scholar. Ir Bhaktisiddhanta galvojo, aš esu didis mokslininkas. And I'm son of a magistrate, Bhaktivinoda Thakur. Aš esu teisėja, Bhaktisiddhanta Thakuro sūnus. He's a great Vaishnava. Jis yra iškilus Vaišnavas. So Gaura Kishora, he'll be very much pleased to accept me. Tad Gaura Kishora tikrai turėtų apsidžiaugti priimdamas mane kaip mokinį. And Prabhupada says, of course, Gaura Kishora
was very much pleased. Ir šito Prabhupada sako, aišku, kad Gaura Kišoro Dasa Babažis buvo labai patenkintas. But in the beginning he Tačiau refused. pradžioje jis atsisakė. Of course, that is only show. Žinoma, tai tik tam, kad parodytų, Bhaktisiddhanta was not proud. kad Bhaktisiddhanta Sarasvatis nebuvo išdidus. But he said like that just to teach us. Bet jis taip pasakė vien tam, kad mus pamokytų. So Bhaktisiddhanta Sarasvati explained that I was little proud. So I was 3 times refused by Guru Maharaj. Tai yra Bhaktisiddhanta Sarasvatis sakė, kad jis buvo jautėsi pakankamai išdidus ir dėl to turėjo 3 kartus prašyti išventinimo. So now you've got the thing there. Not the first little, you see there's a narrower paragraph, but then there's like 4 paragraphs after that. I'll read it in English. This is what Srila Bhaktisiddhanta said about Srila Gaura Das Babaji Maharaj. Štai, ką Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis sakė apie Gaura Kišoro Dasa Babaji Maharają. When, so I'll read the whole thing, then you read the whole thing. Tai dabar paskaitysim viską anglišką, todėl vertimą. Okay. So Bhaktisiddhanta says, when out of false ego I was thinking, I'm a great scholar of mathematics and philosophy. Let any big pundit come at any time, day or night, and I will cut his propositions to pieces. At that time I got the darshan of the lotus feet of Sri Gurudev. He ignored everything that was previously appreciated in me, my truthfulness, my moral and pious life, and my intellectualism, knowing them to be of little value. When I saw that he ignored whatever was good in me, I realized how good he himself must be, who could neglect so many, quote unquote, good qualities in me. What inconceivable wealth he possessed. So just read that. Skaitom dabar vertimą. Bhaktisiddhanta Sarasvatis sakė, kuomet dėl netikro ego aš mąsčiau, kabutėse, koks aš esu didis mokslininkas, matematikos ir filosofijos mokslininkas. Tegul ateina bet koks didis pandita pas mane bet kurią akimirką, dieną ar naktį. Aš sudraskysiu bet kokius jo teiginius į skutelius. Tuo metu aš gavau lotosinio Šri Gurudevaus pėdų darshaną. Jis ignoravo viską, ką aš anksčiau savyje vertinau. Savo teisingumą, moralinį ir pamaldų gyvenimą, savo intelektualizmą ir žinodamas, kad jie buvo labai mažos vertės. Kuomet pamačiau, kad jis ignoravo bet ką, kas buvo gera manyje, aš suvokiau, koks didis jis turėjo būti pats, kadangi galėjo atmesti bet kokias mano kabutėse geras savybės. Ir kokį nesuvokiamą turtą jis turėjo. Being neglected by him, I understood that there was no one more fallen and contemptible than myself. That was my actual identity. The very things that I adjudged to be desirable, such as scholarship and upright character, this exalted soul regarded as valueless. I understood that within himself this noble personality possessed priceless treasure. I then pondered that either he's extremely puffed up or he's exceedingly merciful. I then haughtily said to my Gurudev, you're a worshipper of that cheetah and debauch, Krishna. So why would you be compassionate to someone like me, dedicated to ordinary morality? Kuomet jis mane apleido, ar nepaisė, aš supratau, kad nebuvo ne vieno, kuris būtų dar labiau puolęs ir labiau pasibjaurėtinas nei aš. Tai buvo mano tikroji tapatybė. Tie dalykai, kuriuos aš laikiau trokštamais, tokie kaip moksliškumas ir tiesmukas charakteris, ši iškili siela vertino kaip beverčius dalykus. Tuomet aš savyje mąsčiau, kad ši kilni asmenybė turėjo neįvertinamą lobį. Tuomet savo mąsčiau, kad jis yra arba ypatingai pasipūtęs, arba be galo maloningas. Ir tuomet aš jam išdidžiai pasakiau savo Gurudevui,
kad tu garbini tą apgaviką ir pasileidėlį Krišną. Kodėl tu esi toks maloningas, tokiam kaip aš, kuris yra atsidavęs paprastai moraliai? Okay, I'm going to do the last paragraph now. Jump over. My Gurudev mercifully told me, reject your knowledge, purity, and aristocracy, and come close to me. Don't go anywhere else. Whatever you require, as many rooms, houses, palaces, and mansions, as much scholarship, skills, self-control, and renunciation, you will get it. Simply come close to me. Mano Gurudevo maloningai man tarė, atmesk savo žinias, tyrumą, aristokratiškumą ir ateik prie manęs. Nekeliauk niekur kitur. Ko tau betrūktų, ko tau bereikėtų, daugybės kambarių, namų, rūmų, didžiulių namų, ar moksliškumo, įgūdžių, savitvardos, ar atsižadėjimo, viską gausi. Tiesiog ateik arčiau prie manęs. So, the thing is that even though Srila Bhaktisiddhanta was like a genius, actually, and incredibly knowledgeable, Dalykas tas, kad nors Srila Bhaktisiddhanta Sarsvatis buvo galima sakyti genijus ir turėjo ypatingai daug žinių, he accepted Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj as his spiritual master. priėmė Gaurkishore Das Babaji Maharają kaip savo dvasinę mokytoją. And you can see from the little parts we read, he really accepted him as his guru. Ir kaip matome iš perskaitytų ištraukų, kad jis tikrai širdimi priėmė jį kaip savo tikrą dvasinę mokytoją. Even though Srila Gaurkishore was illiterate, Nors Gaurkishore buvo kaip ir beraštis. he couldn't read or write his own name. Jis negalėjo net savo vardą perskaityti ar parašyti. In other words, he had never read Bhagavad Gita. Tai žodžiais tariant, jis niekuomet neskaitė Bhagavad Gitos. I mean, he never read anything. Jis apskritai nieko neskaitė. But still, Srila Bhaktisiddhanta said, whenever Gaurkishore Das Babaji Maharaj, whenever he opened his mouth, out came the Vedic literatures. Ir vis tiek Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sakė, kad kaip tik Gaurkishore Das Babaji Maharaj atverdavo burną, iš jo lūpų sklisdavo vedinės žinios. So he really took him very, very seriously as a spiritual master. Dėl to jis labai rimtai priėmė jį kaip dvasinę mokytoją. So Hare Krishna devotees, we will continue on Saturday, same time, same place. Tęsime tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje šeštadienį. Hare Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Sarsvati Thakur ke. Srila Bhaktisiddhanta Sarsvati Thakur ke. Srila Bhaktisiddhanta Sarsvati Thakur ke. Srila Prabhupada ke. Gaur Premanande. All of you ke. Okay. Wow.